and welcome to Sri Lanka Morning Show. Ayubowan. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayake. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we will explore movement. Now movement is very important because the modern day convenience are so much that it hardly expect humans to move. Just look at it. Running water, you open the tap, water is there. The toilet is inside the house. Microwave, gas oven, now air fryer, rice cooker, heating, electricity. These are all modern day convenience that have made humans very complacent and lethargic to a point that they are slowly walking towards disease.
In the olden days, we have to go to the well, so that's walking. We have to fetch the water, then we have to carry it across. The toilet is outside the house, so you have to walk, discharge your bowels, and you have to carry the bucket with you. So that's exercise. Our grandparents using the mortar and the pestle. Wangediyai molgai. So that you have to work. Free exercise. And if you want to shower, most likely you go to the river, that requires walking. So all these things have made us to do physical exercise. Modern day, you are deprived because everything is there. Now more so, if you call Uber, they will deliver the cooked meal to your house, making you sick. Movement is very important. You need to walk. You need to give your muscles breathing space, and you need to improve your circulation. Your first heart is here. Your second heart is in your lower part of your legs. Just think, this is how in your circulation the veins, and then coming back deoxygenated blood pumping below your knees. That's the second heart. So it's very important to walk and movement. Walking and movement lubricate your joints. Otherwise the cartilage will become dry, stiff. That then is more prone for degeneration, arthritis. This is why people say, just walk at least 10 minutes. Whilst you are breathing, getting fresh air, connecting with nature. First thing in the morning when you get up, just walk bare feet in your garden. 3 minutes, 4 minutes. Put some water, walk on gravel, grass, mud. You're connecting with nature. Don't think that don't try to be separated from nature. That will take you early to your grave. Very heartbreaking. You have to connect with your nature because you are part of nature. That's how you were born. That's where you will go one day. Pancha Mahabhuta. This is the first basic things in Ayurveda. How we are made, how we will be once we leave. Apo, Tejo, Vayo, Gana, Prithvi. So, movement is very important. Please try to get up and do some walking. Before you start your day, do some breathing exercise, warm up yourself, treat yourself kindly. Do some stretches. Even if you are sitting on a chair, in your office chair, do some stretches. Hand movements, bending, lifting the legs, putting the legs across and then bend over. That will stretch your spine, help your spine to breathe. That will remove you from spinal restriction, L4, L5 issues, lumbar 4-5 issues. Before you start work at your aged care, child care, nursing, do some stretching, do some breathing, do some exercise, get your mind together. Because of modern day conveniences, we have become very slow. Keep in mind that don't let your body slow down. That's a disease. That's your walking towards a disease. You need to always warm up, keep sharp focus, and do everything in a loving, kind manner, but with enthusiasm. In Ayurveda, they say, keep your mind enthusiastic with the work that you do. If you feel like you don't want to go to work, that's causing your mind tension, which will elevate to an anxiety, to depression. But if you're enthusiastic to go to work,
speak to those people at work, your colleagues, your co-workers, your boss, or to see the people whom you are servicing. Kids maybe, elderly maybe, patients maybe. That's a good thing. That's where our mind should be. If you are unable to go out, do some exercise at home. Brisk walking. Sit in a chair and do some exercise. Do squats. Squatting, so important. Sitting down. They have found out in Asian countries, mainly Japan, that squatting has improved their arthritis. This is how people sat until they found the chairs, and let us sit in an elevated, more very comfortable position. You squat. Squat strengthens. If you don't use certain parts of the body, it will degenerate fast. That's why we have seen people who have ultra comfortable lifestyles will suffer from arthritis very soon. But you look at the villagers who will go and do farming, agricultural based society, they have absolutely no arthritis. One is the diet, one is the mind, second thing is exercise. So I hope you will make use of this information and start moving your body along with breathing. Even for a short period of time, take small steps. Don't have big targets that I'm going to run 5 kilometers. No. 1 kilometer is enough. Start by walking, taking your pet out. The pet will be so happy, and it will make you feel happy as well and grateful. So make use of this information and get yourself moving. And until we meet again, Aibowan. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුව සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහස ලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරධාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 248 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after-sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Elsdan, a trimmer company, the hose specialist. Elsdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South. අයිබෝවන්
සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ සමගින් මම තුෂාර ප්‍රනාන්දු. මුලින්ම අවධානය ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙත. විදේශ රටවල සිට මෙහෙයවන පාතාල සහ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් නැවැත්වීමට කටයුතු කරන්නැයි නාහිමිවරු පොලිස්පතිට කියයි. මුත්තියන් කට්ටු සිදුවීමට එරෙහි හර්තාලයක් සිදු කරන බව දෙමළ ජාතික සන්ධානය පවසයි. අභාව ප්‍රාත්ත ලොහාන් රත්පත්තේ ඇමතිවරයාගේ දේහ පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුගියදා සිදු වුණා. පාතාල කල්ලි සහ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම් වැනි අපරාධ මර්ධනය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගනිමින් විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව පොලිස්පති නීතිඥ ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මහනුවරට පැමිණ මල්වතු අස්කිරි මහනාහිමිවරුන් බැහැ දැක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්. පොලිස්පති නීතිඥ ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාලිගාවට පැමිණ ආගමික වතාවත්වල නිරත වුණා. අනතුරුව පොලිස්පතිවරයා ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා පැමිණියේ මල්වතු සහ අස්කිරි විහාර වෙතයි. මල්වතු මහවිහාරයට පැමිණි පොලිස්පතිවරයා මල්වතු පාර්ශවයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය තිබ්බටුවාබේ ශ්‍රී සුමංගල නාහිමි බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් ලැබෙන අවවාද උපදෙස් නිරන්තරයෙන්ම ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අනතුරුව පොලිස්පතිවරයා පැමිණියේ මල්වතු පාර්ශවයේ අනුනායක අතිපූජ්‍ය දිඹුල් කුඹුරේ ශ්‍රී විමල ධම්ම නාහිමි බැහැදකීමටයි. අස්කිරි පාර්ශවයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන නාහිමිපාණන් වහන්සේ බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගැනීමටද පොලිස්පතිවරයා අද පැමිණියා. එමෙන්ම පොලිස්පතිවරයා අස්කිරි පාර්ශවයේ නියෝජ්‍ය ලේකකාධිකාරී පූජ්‍ය නාරම්පනාවේ ආනන්ද හිමි බැහැදක ආශිර්වාද ලබා ගත්තා. ඔබිදාසල වැඩබාන අනතුරුව පොලිස්පති නීතිඥ ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මහතා මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කළා. ඉතින් ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉල්ලා වගේ මද්‍රව්‍ය ජාවාරම පාතාල ජීවිත හානි කිරීම මෙහෙවීම් කරන්නේ නිවට නියාලු පිරිසක් විදේශගත වෙලා මේවා කරමින් පවතින. විවිධ කණ්ඩායම් මගින් දේශපාලන අරමුණින් සිදු කරන විරෝධතා ව්‍යාපාර සඳහා සම්බන්ධ නොවී බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දෙන බව අමාත්‍ය වෛද්‍ය නලින්ද ජයතිස්ස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ පසුගියදා මුත්තියන් කට්ටු ප්‍රදේශයේ හමුදා කඳවුරේ සිදු වූ සිද්ධියකට විරෝධතා පළ කරමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත හර්තාල් ව්‍යාපාර පිළිබඳව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවණාගාරයේදී අදහස් දක්වමින්. මේ දිනවල ඉවත් කරමින් පවතින මුලතිව් මුත්‍යයන් කට්ටු ශිවනගරහි පිහිටි 12 වෙනි සිංහ රෙජිමේන්තු බල ඇනිය පිහිටා ඇති කඳවුරට ඉකුත් 7 වෙනිදා රාත්‍රී 11:30ට පමණ ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ පුද්ගලයන් 5 දෙනෙකු පළවා හැරීමට යුද හමුදාව කටයුතු කර තිබුණා. යුද හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ කඳවුරෙන් ඉවත් කරන යකඩ හා බාහිර අමුද්‍රව්‍ය ස්තොරකම් කිරීමේ අරමුණින් මෙම පිරිස කඳවුරට ඇතුළු වීමට උත්සාහ දරා තිබූ බවයි. මේ අතර යුද හමුදා නිලධාරීන් විසින් පළවා හැරෙනු ලැබූ බව කියන අයෙක් අතුරුදන් බවට ඔහුගේ ඥාතීන් සිදු කළ චෝදනාවත් සමග ප්‍රදේශයේ පැවති නොසන්සුන්තාවය වඩාත් උග්‍ර වුණේ ඉකුත් 9 වෙනිදා පෙරවරුවේ අදාළ පුද්ගලයාගේ මලසිරුර මුත්‍යයන් කට්ටු වැවේ තිබී හමුවීමත් සමගයි. ආමී කෑම්ප් එකට අවසර නොමැතිව ඇතුළට ගියා නම් එක්කෝ ඒක වෙඩි තියනවා නැත්නම් අරස් කරලා පොලිසියට බාර දෙනවා. දෙකම සිදු වුණේ නැහැ. ඉතින් මෙතන වෙන දේවල් වෙලා තියෙන එක අපිට පැහැදිලි. පොදු ජනතා අතර හමුදා කඳවුරු තිබුණොත් මේක තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේ කඳවුරු ඔක්කොම ඉවත් කරන්න ඕනේ. හදිස්සි නීතිය රට තුළ පවතින අවස්ථාවකදී යම් නීතිමය ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙනකොට රට තුළ හදිස්සි නීතියක් නැහැ. ඒක නිසා සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ හර්තාල් ව්‍යාපාරයකට සහයෝගය දීම හෝ හර්තාල් ව්‍යාපාරයක් කිරීම කිසිසේත්ම නීති විරෝධී නොවන බව අපි මේ අවස්ථාවේදී කියන. මෙවන් පසුබිමක මතභේදයට තුඩුදුන් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමට රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. මේ සිදුවීමේ කරුණු විකෘති කරමින් සහ අසත්‍ය තොරතුරු ප්‍රචාරය කරමින් යම් දේශපාලන කණ්ඩායම් උතුරේ සහ නැගෙනහිර ජනතාව අතර කැළඹීමක් හදන්න උත්සාහ කරන බව පේනවා. මොකද රජයේ මැදිහත්වල දැනටමත් මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ දියත් කරමින් පවතිනවා. උතුරේ සහ නැගෙනහිර ජනතාව ඉල්ලා හිටනවා. මේ සිදුවීම හරියට තේරුම් ගන්න කුඩා දේශපාලන කණ්ඩායම් වල බොරු ප්‍රචාරයට අහු වෙන්නේ නැතුව ඔබගේ සාමකාමී ජන ජීවිතය
පවත්වාගෙන යන්න. ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්න. අපේ මූලික පරීක්ෂණ වලින් අනාවරණය වුණා. යුද හමුදාවේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියලා මේ වර්ණයට අපි ඉදිරියටත් මේ සම්බන්ධ සිදුවන සෑම පොලිස් පරීක්ෂණයකටම අපි අපගේ සහයෝගය ලබා දෙනවා. මේ වන විට යුද හමුදා නිලධාරීන් 13 දෙනෙකුගේ සහ සිවිල් පුරවැසියන් 11 දෙනෙකුගේ ප්‍රකාශ සටහන් කරගමින් මේ විමර්ශන අපි ඉදිරියට අරගෙන තියෙනවා. සිවිල් පුරවැසියන්ගෙන් කරනු ලබන ප්‍රකාශයන් වලදී පහරදීමක් සිදුවයි කියන චෝදනාව මත එක් හමුදා සැකකරුවක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. මුලින් කිව්වේ හමුදා කඳවුරට නීති විරෝධීව ඇතුළත් උනායි කියලා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශන කියන විදිහට මේ පහරදීමකුත් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. දැනට විමර්ශන වලින් පැහැදිලි වෙලා තියෙන්නේ එක් සෙබලෙක් මේ පහරදීම සිදු කළයි කියන මතය. අනිත් දෙන්න ආධාර අනුබල දුන්නා කියන්නේ මොකද? ඒ දෙන්න සම්බන්ධකමක් තියනවද මේ ඇතුල් වෙන්න උත්සාහ කරපු ප්‍රශ්නටත් එක්කලා? යුද හමුදා සෙබළුන්ගේ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද කියන එක පිළිබඳව වඩාත් කරුණු සාක්ෂාත් කරගන්න තමයි එම අත්අඩංගුව ගැනීම සිදු කළා තියෙන්නේ. කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේ සේවකයන් වැඩවර්ජනයක් ආරම්භ කළා. ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති සංසදය සඳහන් කළේ ඉල්ලීම් 19ක් මුල් කර ගනිමින් දිවයින පුරා සියලුම තැපැල් කාර්යාලවල සේවකීන් මෙම වැඩවර්ජනයට අවතීර්ණ වන බවයි. කෙසේ වෙතත් සියලුම සේවකීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කර ඇති බව තැපැල්පති ආර්.පී. සත්කුමාර මහතා පවසනවා. අතිකාල ගැටලුව ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍රයේ පැමිණීම හා පිටවීම සටහන් කිරීම ඇතුළු කරුණු 19ක් මුල් කරගනිමින් තැපැල් හා විදුලි සංදේශ නිලධාරීන්ගේ සංගමය සහ ඒකාබද්ධ තැපැල් වෘත්තීය සමිති පෙරමුණ සුරු 4 සිට සේවයෙන් ඉවත් වී වර්ජන ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළා. මූලික ඉල්ලීම් 19යි. මේ ඉල්ලීම් 19 අතර තියෙන ඉල්ලීම් දෙකක් තමයි අතිකාල දීමනා සහ ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර කියන කතන්දරේ. අතිකාල ඉටු කරාට පස්සේ ඇගිලි සලකුණු යන්ත්‍ර පාවිච්චි කිරීමෙන් තමන් ඉටු කරපු අතිකාලය ගන්න බැරි නම් ඒකට ක්‍රමවේදයක් සකස් කරන එක තැපැල්පතිවරයාගේ වගකීම සහ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාගේ වගකීම. මෙතුවක්කල් ලබාගත්ත පැයක අතිකාල මුදල අඩු කරලා තිබෙනවා. මේක අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක්. අපේ ඉල්ලීම් වලට සාධනීය පිළිතුරු ලැබෙන තෙක් අඛණ්ඩව යන වැඩවර්ජනයක්. මෙවන් පසුබිමක තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවයෙන් යුතු සියලුම නිලධාරීන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරමින් තැපැල්පති SRWMRP සත්කුමාර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා. ඒ අනුව නිවාඩු අවලංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන් සියලු නියෝජ්‍ය තැපැල්පතිවරුන් ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක ඇතුළු නිලධාරීන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ මෑත කාලේ අපේ වැටුප් වැඩිවීම හා අතිකාල වැඩිවීම දිහා බලපුවම මම විශ්වාස කරන්නේ මේ වැඩවර්ජනිත අසාධාරණ දෙයක් විදිහට. මොකද අපි මීට හරිනම් රටටත් වඩා වැඩ කළ යුතු අවස්ථාවක තමයි අපි ඉන්නේ. අභාව ප්‍රාත්ත හිටපු අමාත්‍යවරයෙකු වූ ලොහන් රත්වත්තේ මහතාගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු පසුගියදා සිදු කෙරුණා. ඒ නිත්තවල පිහිටි සිය පවුල් සුසාන භූමියේදී. කලක් රෝගාතුරව සිටි හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලොහන් රත්වත්තේ මහතා පසුගිය 15 වෙනිදා උදෑසන කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටියේදී අභාව ප්‍රාප්ත වුණා. අභාව ප්‍රාප්ත වන විට ඒ මහතා 57 වන වියෙහි පසු වුණා. තුමාගේ අභාවය මුළු රටටම මේ පළාතට විතරන්නේ රටටම පාඩුවක්. තුමාගේ නායකත්වය තාම වැදගත් වෙනවා අපේ පක්ෂයට විශාල පාඩුවක් ඒක. එතුමා මම ජනාධිපතිව නැද්දී ඇමති හැටියට ක්‍රියා කළා වැවිලි අංශයේම. ඒ වැඩ කටයුතු හොඳට කරා. තමන්ගේ ආසනය ගැන විශාල උනන්දුවක් දැක්වුවා. ඉතින් බලාපොරොත්තු එතුමට දේශපාලනේ තව අනාගතයක් තියෙයි කියලා දෛවයේ හැටි මේක එතුමට අපි නිවන්සක ප්‍රාර්ථනා කරා. ඔන්ලයින් ණය උගුලට අසු වූ ජනතාවට නොමිලේ සහාය ලබා දීමට සමගි ජන බලවේගයේ නායක විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. වසන්ත සමරසිංහ මහත්තයත් මේ සම්බන්ධයෙන් ගොඩක් දන්නවා. මුලින් අපිත් එක්ක කතා කරලා මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරේ එතුමා. තාම ඒ ගැන කිසිම මේකක් නැහැ. ඒක ඇත්තටම කනගාටුයි. දැන්ට මේ ඔන්ලයින් කම්පැනි ඉස්සරට වැඩිය තාම දරුණුවට කරගෙන යනවා. මේකට ප්‍රධානතම හේතුව රටේ ජනතාව මුහුණ දෙන බරපතල මූල්‍ය අර්බුද. එම අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා විවිධ කණ්ඩායම් විශේෂයෙන්ම විදේශීය කණ්ඩායම් පොලිය සඳහන් කරන්නේ නැතුව ගිනි පොලියක් වෙනස් ආකාරයකට අය කරගනිමින් එය ණය ගෙවීමේ අපහසුතාවයන් වලට ලක් වෙනකොට ඉතාමත්ම අසාධාරණ
අසාධාරණ ලෙස චරිත ඝාතන උපයෝගී කරගෙන බලපෑම් කිරීම, තර්ජන කිරීම, සේවය කරන සේවස්ථානයට පවා ඇවිත් යම් ව්‍යාකූල තත්ත්වයන් නිර්මාණය කොට මංගේ දරුපව් විනාශ වෙන ආකාරය මුහුණු පොත හරහා තොරතුරු විකෘති කරමින් පෞල් ජීවිතත් කඩාකප්පල්කාරී වෙන ආකාරයට මේ ණය මාෆියාව තාමත්ම නරක ආකාරයට අපේ රටේ තවමත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ ආයතන පිළිබඳව සියලු තොරතුරු සහ ලිපි ලේඛන අප සතුව තිබෙනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා සමගි ජන බලවේගයේ නීතිඥ කණ්ඩායම වෙනමම මේ විෂය වෙනුවෙන් වෙන් කරලා මේ රටේ ඔන්ලයින් ණය මාෆියාවට ගොදුරක් බවට පත් සියලුම පුරවැසියන්ට නොමිලේ නීති සේවාවක් ලබා දී ඒ හරහා තමන්ව මේ තාමත්ම පීඩනකාරී තත්ත්වයට ලක් කරපු ඒ ණයමෝරුන්ට නීතිමය වශයෙන් කදිම පාඩමක් උගන්වන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා පක්ෂයක් හැටියට. 2029 වර්ෂයෙන් පසු නව යුගයක් ආරම්භ කරන බවත් එම යුගය තුළ වතුකම්කරුවන් මෙතෙක් විදි දුප්කම් කටොළුවලට ඉඩ නොතබන බවත් සර්ව ජනබල නායක දිලිත් ජයවීර මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මහනුවර තෙල්දෙනිය ආසනයේදී පැවති උත්සවයක් අමතමින්. මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ තෙල්දෙනිය ආසනයේ රංගල කොට්ටාසේ සරෝජන සභාව පිහිටුවීම සරෝජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් රංගලදී සිදු කෙරුණා. සරෝජන භාරය මගින් එම සරෝජන සභාවට අවශ්‍ය ප්‍රාග්ධනය පිරිනැමීමද එහිදී සිදු වුණා. කෝබී සහ මම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලම කතා කරපු එක දෙයක් තිබුණා. වතු ආශ්‍රිත ශ්‍රමිකයින්ගේ සුබ සාධනය අපේ අංක 1 ප්‍රමුඛතාවයක් හැටියට අපි සලකන බව. අපිට ඕන අපේ මේ සියලුම ජනතාව ලෝකේ දියුණු රටවල් වල ඉන්නා වගේ හොඳ ගෙයක් හදාගෙන වාහනයක් අරගෙන දරුවන්ට හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබා දීලා ලස්සනට ඉන්නවා දකින අපේ සතුටු දෙයක් නිර්මාණය කරගන්නටයි ව්‍යවසායකත්ව මනස අලුතෙන් හිතන්නට පුරුදු කරන මනස සඳහා සර්ව ජන සභා සංකල්පය දිගටම කරගෙන යනවා. දකුණේ පාතාලය ගොඩනැගුණේ මහින්දගේ සහ රනිල්ගේ ආණ්ඩු සමයේ බවත් ඔවුන් ඒවාට දේශපාලන සහයද ලබා දුන් බවත් අමාත්‍ය බිමල් රත්නායක මහතා පවසනවා. ඒ පිළිබඳ සහ දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ මහජන නියෝජිතයින් පළ කළ අදහස් කීපයක් වෙතයි මේ අවධානය. දකුණු පළාතේ තියෙන රාජපක්ෂලා රනිල්ලා ප්‍රේමදාසලා පවත්වන පාතාලයක්. උතුරේ යුද්ධ තිබුණ නිසා මේ පාතාලයක් හදන්න බැරි වුණා. ඒ පාතාලේ කයින් මරාගත්තා. හැබැයි එච්චර මනාගන්න නෑ මොකද මේ පාතාලයේ බාර ගෝඩ් ෆාදර්ස්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ඇමතුරු විද්‍යා පාතාලේ බාර රනිල්ගේ ආණ්ඩුව ඇමතුරු මන්ත්‍රීලා හිටිය පාතාලේ බාර. ඒතර ඒගොල්ලෝ යම්කිසි මේ පාතාල කල්ලි අතර ගැටුමක් වුණාම ඒ විදිහට දේශපාලන මට්ටමින් කතා කරලා ඔයා දෙමළ කොට ප්‍රදේශ කුඩු තුනන්න කියලා මම ග්‍රෑන්ඩ් පාස් පැත්තේ කුඩු තුනක් ඒ දිහා බෙදාගෙන තිබුණා. ඒ නිසා පාතාලේ ගහගත්තේ නෑ. ඒ පක්ෂවල නායකයෝ තමයි මේ හැදුවේ. ලොවෙත් නැති වෙන්න දිනවා අඬකොන්නේ කිව්වා ලොවෙත් නැති වෙන්න දිනවල දුන්නා. දැන් අඬනවා. අපිට කිව්වා කේන්දරි ගන්න එපා කියලා. දැන් කවුද කේන්දරි ගන්නේ? ආණ්ඩුවයි කේන්දරි ගන්නේ. කේන්දරි ගන්නනේ තමයි. ජනතාව එළවපු විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂවලට අපි දන්නවා දැන් කෙඳිරි ගෑවෙනවා ඇඬෙනවා ඇස් රතු වෙනවා මූණ දෙක වෙනවා. ඉතින් විවිධ විරෝධතාවයන් දක්වන්න උත්සාහ කරමින් තියෙනවා. අන්න තවත් අසාර්ථක පියවරක් තමයි මේ විශ්වාසභංග යෝජනාවේ උත්සාහය. අඩුම ගානේ විශ්වාසභංගයක් ගේන්න පුළුවන් කාටද බැරි කාටද කියලාවත් පැහැදිලිකමක් නැති විපක්ෂයක් තමයි අද මේ විශ්වාසභංග යෝජනාව ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ. කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට පමණයි විශ්වාසභංග යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියන කතාව සම්ප්‍රදාය නොදැන නීතිය නොදැන ඉදිරිපත් කරන තර්කයක්. මේ සමගින් අදට නියමිත සතියේ ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නිමවට පත්වෙනවා. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශ නැවත නැරඹීමට ශ්‍රී ලංකා Morning Show YouTube channel වෙතට යොමු වන්න. ඔබ සැමට සුවදායි සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමට අදම අපහා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ
සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. We bring you a special segment to promote Sri Lanka. ගතට සිතට සුවදායක වෙනසක් එක්ක නිවාඩුවක් ඕන වෙද්දී ලංකාවයට මුලින්ම මතක් වෙන නුවරඑළිය. එංගලන්තයට ගියා වගේ හැඟීමක් දෙන සීතල පරිසරයේ හින්දා නුවරඑළියට පුංචි එංගලන්තය කියලාත් කියනවනේ. ඉතින් නුවරඑළිය ගිහින් හැමදාම බලන්න එකම තැන් ටිකක් නම් මේ වීඩියෝ එක බැලුවම නුවරඑළිය බලන්න කොච්චර තැන් තියෙනවද කියලා ඔයාලටම හිතේ. නුවරඑළියට යන පාරවල් කීපයක් තියෙනවා. රාම්බොඩ නුවර හරහා යන පාර, තලව කැලේ හැටන් හරහා යන පාර, බදුල්ල හරහා යන පාර වගේ පාරවල් කීපයක්ම තියෙන හින්දා එකම පාරෙන් ට්‍රිප් එක යන්නේ නැතුව එක පාරකින් ට්‍රිප් එක ගිහිල්ලා අනිත් පාරෙන් ගෙදර එන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. මුලින්ම නුවර ගිහින් රාම්බොඩ හරහා තියෙන පාරට අපි ගිහින් බලමු. මේ පාරේ අපිට මුලින්ම හම්බෙන වැදගත්ම තැනක් තමයි දේවතුරැල්ල. රාම්බොඩ උමග ගාවම නිසා ඒක නම් මගේ ඇරෙන්නේ නෑ. පාර අයින ඉඳලම බලන්න පුළුවන්. ලස්සන ඇල්ලක්. වතුර වැඩි කාලෙට බොර පාට වුණාට අනිත් කාලවලදී හරිය ලස්සන දර්ශනයක්. රාම්බොඩ උමග පහු කරලා ටිකක් එද්දී ඔන්න හම්බෙනවා රාම්බොඩ ඇල්ල. මේ ඇල්ලේ කොටස් 3යි. මැද කොටසයි පහළ කොටසයි පාරේ ඉඳලා බැලුවට මුල් කොටස බලන්න නම් ටිකට් එකක් අරන් උඩට ඇවිදගෙන යන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක විතර පොඩි ගමනක්. ඒ වුණාට ඇල්ල නම් ගොඩාක් ලස්සනයි. රාම්බොඩ ෆෝල්ස් හෝටල් එකට යනවා නම් එතන ඉඳලා තේ එකක් බීබී ඇල්ල ළඟටම බලන්න පුළුවන්. Good morning and welcome back to another segment of the fascinating world of birds. Joining me today is a familiar face, our very own bird enthusiast, Chanith Wijeratne. Good morning, Chanith. Thank you for joining us. Good morning and thank you for having me. So, Chanith, which bird species will you be talking about to us today? Today we will talk about a fascinating species of waterfowl that Australia is blessed with, the magpie goose. Chanith, is this bird related to any other geese that we commonly know of? Interestingly enough, the magpie goose is quite prehistoric taxonomically, and it's separated from most other waterfowl in its own little group. So, in answer to that question, not really that related, despite the name. That said, the magpie goose is still a reasonably widespread species of waterfowl, although its range in southern Australia has shrunk due to hunting and due to the drainage of wetlands that it would once have used. Like many waterfowl in Australia, however, the magpie goose is fairly nomadic, and so with reintroduced populations even in the southern states, they still can turn up in weird places. Right, I see. And what about this bird's appearance? What do they look like? The magpie goose is a pretty unmistakable species of duck. It is a big black and white bird with a dark neck and a dark patch on the wing, which is otherwise white. It also has a knobbly forehead and a fleshy pink-colored beak. All of this combines to make it a very charismatic and very unmistakable bird. Chanith, is this bird species easy to find, and whereabouts might our viewers at home be able to spot this bird species? This depends somewhat on where you are.
In northern Australia, magpie goose numbers are still universally quite high. However, in southern Australia, their numbers have declined for the reasons I stated earlier. This said, there have been several programs that have been quite successful to reintroduce magpie goose to these southern states. For instance, in South Australia, birds were reintroduced to Bull Lagoon, and so now are easy to find in the southeast of the state. In Victoria, reintroduction occurred very near Melbourne at the Serendip Sanctuary, and even now you can still see large numbers of these birds there. Thus, by visiting Serendip, they are extremely easy to find, and you will see hundreds, if not thousands, of these birds, making quite the spectacle. Now, Chanith, I'd like to wrap up by asking about this bird's eating habits. What do they most like to feed on? The magpie goose mostly eats plant matter. Thank you so much for sharing that with us, Chanith. With that, it brings us to the end of our segment today. Thank you so much for joining. Thank you again for having me. We hope to see you again next week as we discuss another fascinating bird species. Good morning, everyone. Another morning to talk about brain health. What a joy it is to be with you again this week. As you know, I am Professor Tissa Wijeratna, Chair of the Migraine Foundation and a neurologist from Melbourne, Australia. I'm absolutely delighted and thrilled to be visiting your front room through your television this morning with the Sri Lanka Morning Show Brain Health Program. Wherever you are in Melbourne, Sydney, Adelaide, or even Sri Lanka, Colombo, Kandy, Jaffna, Galle, anywhere across in beautiful Sri Lanka or Australia or anywhere in the world for that matter. I hope your day is off to a healthy and a peaceful start. Today, I want to talk about something that truly matters to each one of us. We were talking about brain health and how it connects deeply with mental health. Let's start with a simple truth. Your brain, and my brain also for that matter, is the most powerful, complex, and beautiful organ that you and me both have. It's what allows us to think clearly, feel deeply, move freely, and connect with others like we do today, and learn and grow. What is brain health? Brain health is the state of how well your brain is functioning across many areas: your thoughts, your memory, your senses, your emotions, your behavior, and how you are interacting with others. It is not just about avoiding illness. It is about realizing your full potential in life from the time you are born to the very last breath you take, no matter whether you have a brain disorder or not. Here is some powerful tips to remember. You don't need to be completely illness-free to have good brain health. Even those of you who may be living with conditions like migraine, epilepsy, stroke, or dementia can live meaningful and fulfilling lives when you and me receive the right support and care if we were to have one of these brain disorders. Now, let's look at what shapes our brain health. It is not just biology. It is also your environment, the food you eat, how much you sleep, whether your surroundings are safe and clean, whether you feel loved, heard, and included, whether you have access to learning, access to proper health care, and social connections and social support. All of these shape how your brain grows, adapts, and copes with stress and change. From the womb, as I said before, through childhood into adulthood and very old age. And when we invest in brain health, we don't just improve personal well-being. We build stronger families, stronger schools, stronger universities, stronger companies, and more resilient communities, and a more compassionate, inclusive society. But there is a challenge. As we continue to say, right now, brain disorders or neurological disorders, diseases that affect the brain and nervous system, are indeed the leading cause of disability worldwide, and the second leading cause of death. Stroke, migraine, dementia, epilepsy, Parkinson's disease, these are affecting 1 in 3 of us globally. Yet in many countries and many regions, especially in low to middle income settings, access to care and services still far too limited. For example,
Only 1 in 10 people with dementia in some low-income countries and regions even receive a diagnosis. Only 1 in 4 people with epilepsy get the treatment they need. And stroke prevention tools, while nearly 90% of strokes can be prevented, often missing where they are needed most. This is not just a medical issue. In my view, this is a human rights issue. And it brings us to something that goes hand in hand with brain health, mental health. What is mental health? Mental health is not just the absence of depression or absence of anxiety. It is the presence of something positive as well, the ability to handle stress, build relationships, make good decisions, and live with purpose. When your mental health is strong, you can bounce back from challenges and adversaries, work and study with focus, care for your loved ones better, and contribute to your community positively. But when it is not, when mental health is not good, everything suffers. And just like brain health, mental health is shaped by many things: family, community, alleviation of poverty, avoiding violence, avoiding disability, avoiding loneliness, and even access to clean water and clean air and safe place to sleep. Sadly, even though mental health conditions can often be treated at low cost, too many people still go without care because of stigma, lack of resources, or simply not knowing where to turn. And yet, the impact of brain health support is profound. When we treat mental health with respect and dignity and compassion, we don't just heal individuals, we heal families, we build peaceful homes, we help workplaces thrive, and we save lives. So today, I leave you with this thought. Brain health and mental health are not separate. So today, I leave you with this thought. Brain health and mental health are not separate. They are deeply connected. Together, they shape how we live, how we love, and how we lead. Let's protect brain health and mental health both, not just for ourselves, but for our children, our elders, and our future. Let's make brain health and mental health everyone's business, because truly there is no health without brain health. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. සම්බුද්ධ භූමි සියසින් දැක සුවසේ වන්දනා කරගන්න. ටුවර් සාරා සමග එකතු වන්න. බුද්ධ සිරිපා පහසලද පූජනීය ස්ථානයන්හි සුවිශේෂී සම්බුද්ධ පූජාවන් සමග දුර්ලභ ආමිස ප්‍රතිපත්ති පූජාවන් රැසක්. සතර අවිජහිත ස්ථාන ඇතුළු බුද්ධ භූමි වන්දනාව සහ ටච් මහල් අක්ෂරදාම් වැනි විශේෂ කලා නිර්මාණ දැක බලා ගැනීමටත් අදම අප හා එක්වන්න. මීළඟ පිටත්වීම් දෙසැම්බර් 23 ජනවාරි 20 සහ පෙබරවාරි 3 අමතන්න. 0.4 Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
Hi everyone. Now today we are planning to discuss about a specific migration pathway for the people who cannot apply for the general skill migration. So we have our migration consultant, Mr. Sanjay Caldera from Sanjay Caldera Associates, to discuss about this topic. Now we are going to talk about the designated area migration agreement, which is called DAMA. So Sanjay, first of all, we would like to welcome you back to Sri Lanka Morning Show program. Now, can you please explain what is this DAMA? So, DAMA stands for Designated Area Migration Agreements. This stems from what we call labor agreements. And it is a pathway that the department has opened up, which works very closely with the state governments. So this is the visa categories are the subclass 482 skills in demand visa and the subclass 186 employer nomination scheme. This is where certain concessions apply for these visas. We know that when you apply for a subclass 482 and a subclass 186 visa, there is a list of occupations. That's right. And that list of occupations is called the consolidated skill occupation list. But there are so many other occupations that employers want, and specifically in regional areas. This is where DAMA comes into play. Right, okay. Now, who is eligible to apply for the DAMA? Yes, so we have an employer and employee. So this employer would be in regional Australia and have skill shortages and want certain skilled or semi-skilled people. Now those occupations sometimes could be in that consolidated skill occupation list or outside. So long as they can prove that they require these occupations and they need these employees to come and work for them, they work with the South Australian or any other state government office to get these DAMAs approved. Right, okay. Now, you mentioned that there are some concessions for the applicants. So what sort of concessions that they have? Yes, so when you apply for a subclass 482 skills in demand visa or a subclass 186 visa, there are specific requirements. Let's say the English requirement for a 186 is 6 IELTS, or we call it PTE 50 each, and for the subclass 482 it can be a bit lower. Now when you go into DAMA and when employers are really struggling to find employees, and there are employees who do not have those English requirements, this is on an individual case-by-case basis. Right. It depends from occupation to occupation. You could go with a lower English score. The other one more important thing is the age. So for a subclass 186 visa, your age is 45 years. That's the maximum age. There are some concessions for doctors and academics. But for other people, DAMA allows you to go up to the age of 55. Right. So this is to say that again, employers are finding difficult in regional areas to find employees, and there are some skilled employees who don't meet the mark. That's right. So both these things come together and it's a good outcome, especially for regional employers. Yes. Now, what sort of benefits that the employers and employees will get through this, DAMA agreements? So let's talk about the applicant, which is the employee, which is the migrant. Now, they may have exhausted all the other options of general skill migration and employer nomination under the traditional 482-186 basis, and they really come to a situation that they can't find options. However, they have been able to secure employment with a regional employer, but not meeting these basic conditions. And so for the employees, this is really an opportunity
in their PR pathway. And for the employer, when their occupations and the occupations that they want is not in the main list, and also when they can't afford to pay the minimum salary, which we call TSMIT of 76,515, they could offer and sponsor these employees at a lower salary, at a lower English requirement, and maybe at a higher age group. Right. So it's a win-win situation for both employee and employers, especially regional. I'm talking about regional employers. Now, this I just thought of asking you this question because now it's a big issue for the current applicants, especially when people are on their temporary residency and when the temporary residency is over. So are they allowed to apply for this Dharma, or when they reach towards the end of their visa? Yes, they can. But what is most important is that now that an applicant goes and applies for Dharma, they secure an employer who is eligible to sponsor them under the Dharma agreements, which is called the Designated Area Migration Agreement. Right. The concessions are there, and quickly they could be employed in regional Australia. Right. All right. Now, if somebody wants to apply for Dharma, how can they apply for Dharma? So, Dharma stems from what we call labor agreements. So, it is an agreement that the employer has with the Department of Home Affairs, and this can be industry specific labor agreements. So, it is this rules, the concessions apply to a whole range of industries. Then the area specific is what we call Dharma, and then there is individual company agreements that they make a business case with the department and says, look, for this company we need these people, and so that is stemming through labor agreements. It is wide range. It's quite different from state to state, but once again, what is the underlying matter is that the employer gets into a labor agreement with the department through Dharma or an area specific or industry specific agreement. Any regional area in a certain state is not applicable to apply for this Dharma visa category, is it? That is right. So let me take an example. South Australia, the entire of the state comes under the Dharma, and you could go and look at what we call Dharma list in South Australia. You can then look at all the occupations that comes under Dharma and the specific concessions that apply to each occupation, which can be different. So when I talk about concessions, it's not a blanket concession. Yes. Now let's go to Western Australia. Western Australia doesn't have for the entire state. They have Dharma agreements from area to area because Western Australia is quite big. Yeah. Even Victoria has it and New South Wales has it from area to area. But one of the more which is specific to the whole state would be South Australia. Right. Okay. I think you have shared some valuable information for the people who cannot apply under the general skill migration category. Now, do you have anything else to share to our viewers about this Dharma visa, Sanjay? Yes, sometimes what I always say is you have exhausted all the options of general skill migration, and sometimes your occupation is not in the employer nomination, so you're not getting an invitation, nor an employer can sponsor you. At this point, it's very important to find out if your occupations come under the certain Dharma areas, and make sure that you apply for your jobs in those areas and have that discussion with those employers who will qualify for Dharma. Right. So prior to apply for the visa, you should find out
an employer who can sponsor you. Is that right? That's correct, and especially when the mainstream pathways are not available, and you can't leave it to the last moment either. Yes. Thank you so much for sharing this valuable information with us, Sanjay, and hope to see you again with a new valuable topic in coming weeks. Thank you, Sushara, for having me here today.